Na ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na leo nimekuandalia taarifa kem, lakini taarifa ambayo nimeipata katika chumba chetu cha habari hivi sasa ni kwamba kocha wa timu ya Taifa Stars ya Tanzania Adel Amroche amesimamishwa kazi mara moja. Ni kwamba shirikisho la soka nchini Tanzania limemsimamisha kocha Adel Amroche, huku timu ya Taifa Stars ya Tanzania ikiwa ingali bado inashiriki katika mchuano wa CAF ama AFCON maeneo ya Cote d'Ivoire. Nitakuwa nikikujuza ni kwa nini Amroche ameweza kusimamishwa kazi. Naam, karibu. Kama nilivyokujuza, nafahamika kama Kevin Sewe. Taarifa hizi vile vile ziko moja kwa moja katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, YouTube pamoja na Instagram. Na tuanze tu moja kwa moja na ni kwamba katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa itikadi ya uenezi na mafunzo Paul Makonda amesema chama cha Chadema kimeshindwa kujieleza kwenye mambo ya kimsingi kwa taifa na badala yake wameamua kutumia njia ya maandamano kama silaha kwao. Makonda ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wa hadhara, huku akiwataka wananchi kuiunga mkono serikali ya Rais Samia Suluhu ili iwaletee maendeleo na si maandamano. Mwanahabari wetu Asia Gamba anatufungulia taarifa hii yetu na habari hiyo. Ni Paul Makonda, katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, itikadi, uenezi na mafunzo, ambaye hii leo ameanza ziara yake katika mikoa 20 ya Tanzania, ambapo leo ameweza kufanya mkutano wa hadhara na wananchi wa Bunju jijini Dar es Salaam. Akiwa hapo, Makonda amewataka wananchi kuwapuuza viongozi wa Chadema ambao wametangaza maandamano ya amani nchi nzima yatakayoanza Januari 24 mwaka huu. Makonda amesema Chadema walipaswa kutulia kutokana na madai wanayodai bado yanaendelea kutolewa maoni na hata bungeni hayajafika. Na kamati ya usaili ya kuwapata wajumbe wa tume ya uchaguzi, na mwenyekiti wake ni jaji mkuu, makamu wake ni jaji mkuu wa Zanzibar. Hawa wajumbe wake ni pamoja na mtendaji mkuu wa tume za haki duniani anayeishi Tanzania. Hivi mchakato huo sio huru kweli? Alafu wajumbe hao wanatuma maombi na mchakato wa kuwapata unapitiwa na Watanzania wote kupitia kamati ya usaili. Alafu yanapatikana majina 9, rais ndo anateua katika hayo majina. Wenzetu hawataki. Na sasa mnataka tume inatoka mbinguni jamani? Hata makanisani hamuendi. Mnataka tume itoke mbinguni, msikitini hamuendi. Hata kwa mbinguni hakuna watu, kuna malaika. Ni Watanzania hawa. Wanasema wakurugenzi wasisimamia uchaguzi. Sawa. Sisi tunasema Mtanzania mwenye sifa tume itampa nafasi ya kusimamia uchaguzi. Hapa. Unajua, unadhani, unafikiri. Mimi kuna wakati binafsi tunawaza. Unajua kuna mawazo ya mtu binafsi au kauli ya mtu binafsi na kuna kauli ya chama. Mimi hawa ndugu zangu, ingewezekana ningewaambia undeni tume yenu, tungewashinda kwa tume yao hiyo. Sawa, haiwezekani kawa ni chama cha matukio. Rais huyu kaonyesha ungwana mkubwa, lakini wao ndio wanaongoza kwa kumbeza. Hivi jamani, kweli leo tuambizane tu kweli? Mpaka ndugu zangu wanafanya mikutano ya hadhara haikuwepo. Lakini kakubali, rais kakubali. Wakati mwingine amekubali hata yale ambayo CCM walikuwa hawataki. Dr. Samia akasema hapana, kwa faida ya maliziano niko tayari. Hebu niwaulizeni swali, kipindi cha kakaangu mimi Chuma, Dr. Magufuli, mlimuona Mbowe hata anakanyaga Ikulu? Hata juisi anakunywa? Hata saluti anapigiwa? Sasa hivi kila mahali akifika anapigiwa saluti, analindwa. Unajua ndugu yangu, kumbuka basi hata aliyekukumbuka. Usibeze na kutweza utu wake.
kwa moyo wake wa ukarimu na mapenzi ya taifa lake. Pamoja na hayo, amewashutumu kukimbia mdahalo ambao aliuomba kama njia ya kueleweshana na mbadala wa kufanya maandamano nchini. Lakini yako maswali ya msingi yaliyonipelekea mimi kusema la hasha. Kabla ya hiyo tarehe yenu 24, na nyinyi wananchi mnisaidie. Muulizeni kaka yangu Mbowe na kaka yangu Tundu Lissu au Mnyika, mbona mnamkimbia Makonda kwenye mdahalo? Makonda amewaita kwenye mdahalo, na lengo la Makonda kuwaita ili tujenge uelewa wa pamoja kwa wananchi wetu. Mnyika juzi anasema, unajua tumefanya vikao kwa mwaka mzima, huo ndio mdahalo wenyewe. Vuguvugu la maandamano linazidi kuwa mjadala nchini Tanzania, huku likibeba hisia mseto kutokana na kukinzana kwa maoni kutoka kwa wadau mbalimbali wa siasa. Kutoka Dar es Salaam, Asia Gamba, Mwanzo TV. Tukisonga mbele ni kwamba baada ya kuandaa kikao na balozi wa Marekani bwana Michael Battle siku ya Alhamisi, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe leo amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Uingereza nchini Tanzania bwana David Konkar. Mbowe amekutana na balozi Konkar ikiwa imesalia siku 5 kuelekea maandamano yao ambayo imepangwa kufanyika tarehe 24, yani wiki ijayo siku ya Jumatano. Wawili hao wamejadili masuala ya mabadiliko ya kidemokrasia nchini Tanzania, kwa mujibu wa balozi wa Uingereza aliyeandika ujumbe wake katika mtandao wake wa X, zamani ikiitwa Twitter. Na mtazamaji, katika kila mila na desturi ama na tamaduni nyingi, mtu anapofariki dunia, familia, jamaa na marafiki humomboleza na kisha kumlaza na kumzika kaburini. Hii huwa ni ishara ya kumlaza marehemu ili apumzike kwa amani. Lakini katika kijiji kimoja maeneo ya Usoma, kaunti ya Kisumu, ni kwamba mambo ni tofauti baada ya wafu waliozikwa kukosa pumziko la milele baada ya wanakijiji kufukua makaburi katika harakati zao za kuchimba changarawe. Kijiji cha Usoma, kaunti ya Kisumu, ndio eneo ambalo mzee Osir Akelo alizikwa miaka 30 iliyopita. Kando yake ni kaburi la mkewe Bi Monica Ochieng. Monica alizikwa hapa miaka 13 iliyopita. Wawili hawa walilazwa hapa kwa minajili ya kupumzika baada ya kuaga dunia. Hata hivyo, mzee Osir na mkewe Monica kwa miaka 30 na 13 mtawaliwa hawajapumzika kwa amani. Hii ni baada ya wanakijiji maeneo haya kuanza biashara haramu ya uchimbaji changarawe. The whole of this area was actually at the height that you can see the grave is higher. Now there is a lot of sand harvesting that took place around these places here, starting from way back in around 1980.
7980. So the kind of degradation that we are witnessing here today is as a result of that. Now, when people were harvesting sand here for commercial purposes, actually part of the sand that was harvested here was used in construction of Kisumu city and of course other parts like Kisii. So you'd find that people were harvesting sand without caring about the devastating effects that would be there later. And one of the effects is that we have graves that have been left hanging. Most of these people were not actually ready to remove the graves because of their contact and connection with the persons that had been actually laid to rest. So in an attempt to preserve the graves, you can see with time the degradation, nature has taken its course, and some of the graves are actually even sinking. Kimsingi, eneo hili lilikuwa makazi ya watu na baadaye kugeuzwa makaburi ambapo zaidi ya maiti 200 yalizikwa hapa. Cha kushangaza ni kuwa walioongoza shughuli ya uchimbaji changarawe hapa ni wanawe mzee Osir. Wakina baba wamefariki kabla mchanga haijatolewa bado. Sasa baada ya wazazi wetu kisa fariki ndio tukaanza mambo ya mchanga hii. Usaidizi ndio ulikuwa haba. Yaani mtu kaa na kulima tulimi. Sasa tukaona sasa tutoe mchanga tujisaidiane naye. Familia ya Osir pamoja na wanakijiji baada ya kujipa kipato chao kutokana na uchimbaji changarawe waliacha baadhi ya makaburi ya kining'inia na zingine zikazama hata zaidi. Samba hizi zilikuwa juu. Sasa vile zilichimbwa zikawacha kama hizo makaburi wakati zilikuwa zilizikwa kitambo. Kuna wenye walikuwa zimezikwa 1993. Walipata kama mchanga bado ilikuwa hajatolewa. Sasa ilikuwa ikabidi wenye mashamba ndio walikuwa wanatoa hizo mchanga. Sasa unajua ilingana sasa vile watu wa area vile iko. Mwenye ameenda. Afike malipima peponi. The locals were harvesting the sand, the sands of these homes. Where we are today was a homestead. And that is why you see in a traditional Luo homestead, you find parents being buried. The two graves behind me are graves of the parents, the owner of this homestead and one of the wives. Yeah. So you see, they were burying, and it is now only in that small enclosure where there were graves that were left preserved. So it was the locals, the homeowners, and some of their sons. Kwa umbali utadhani haya ni vidimbwi vya maji, lakini ni makaburi yaliyozama na kuachwa wazi hadi sasa. Marehemu ni marehemu vile naitwa marehemu hivyo. So marehemu akisha kufa yeye ni marehemu vile naitwa marehemu ni marehemu. Sababu hawezi ongea. Mwenye amekufa ameenda. Sababu hata kama uende utoe yeye sasa yeye nje utoe mchanga hapo, baada hawezi kuongea unanitoa namna gani? Unanitoa kwa nini? Michael Otieno Nyaguti, mkazi wa eneo hili na mwenyekiti wa shirika la mazingira la Magnum, anasema umaskini ulichangia pakubwa shughuli ya uchimbaji changarawe kwa minajili ya kipato. Hata hivyo, Nyaguti amelaumu uongozi na vyombo vya usalama eneo hili kwa uharibifu wa ardhi hili. The people around were able to do this because they were interested in money. Some of them were even doing it, but they were not very happy that they were exposing their relatives to, to this kind of dehumanizing environment. But because they were interested in money, they did this. Yeah. Now the authorities are culprits in this because they had the enforcement capacity, but they were compromised. A good number of them were compromised. Anytime reports were made, they would come to such places. There was no environmental impact assessment carried out in such areas. Okay. So you would find environmental officers and the policemen and many other people, the chiefs, the area assistant chiefs, they would come to some of these places but receive something small and just go the other way. Mimi ni mwanzilishi wa kuuza mchanga katika area hii. Ni mimi nilikuwa chairman wa hii group ya kuuza mchanga. Now ni mimi chairman wa kusuia mchanga. Wa watu wale wanasuia mchanga. Kuna grupu ziko huku tumeungana kutoka mbali tukasema sisi hatutaki habari ya kuuza mchanga.
Bwana Nyaguti anasema lengo la wavunaji hao wa mchanga ilikuwa ni kuchimba eneo lote, lakini kutokana na ukaribu wa kaburi na mila na desturi ya jamii ya Wajaluo kusumbua wafu, waliamua kuyaacha makaburi hayo yakining'inia. In an attempt to preserve the graves, you can see with time the degradation, nature has taken its course, and some of the graves are actually even sinking. But the unfortunate bit is that most of this land around here can now not be utilized again. You find that when it rains heavily, there's a lot of water flooding covering this area. There is no planting that can happen here, no farming, and the people from this place can now also not stay here. You cannot construct a house in this area. This has become an eyesore, and actually it's a waste of land. Instead of them having harvested sand in a manner that is sustainable, they opted for the other route, which is actually very destructive. Kwa sasa, shamba hili limeharibiwa kabisa na hakuna chochote kinachoweza kupandwa au kukuzwa hapa. Pia, hapa haiwezi kuwa makazi ya binadamu tena. Nyaguti aidha anasema kurejesha hadhi ya shamba hili ni iwapo mtu yeyote au shirika ama serikali itaamua kujaza mchanga yenye rutuba nzuri katika shamba hili. Kadhalika, eneo hili ni takriban mita 100 kutoka ziwa kuu la Victoria, na wakati ziwa linapofurika, maji hujaa hapa na kuhatarisha maisha. Because I'm very particular about this particular homestead, and I used to come to this homestead when it was still a homestead. I had friends here, some of the sons were my friends. Now this homestead, from where I'm standing, up to the highest watermark level from the lake, used to be like over 100 meters. Yeah, apart from the riparian zone. There was a riparian zone by the lakeside, and more than 100 meters from this particular homestead, particularly this space where I'm standing. Yeah, I still remember that very well. They were slightly far from the lake. There was that space. Yeah. But unfortunately now, if you look at this area and the lake, the lower side is like when it rains so heavily and when the tides come, you know, there is always backflow into some of these areas. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Haya, tukisonga mbele ni kwamba Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Marekani zimetoa wito wa usitishwaji mapigano na kuanzishwa majadiliano baina ya pande hasimu nchini Sudan. Haya yamesemwa wakati wa kongamano la mataifa wanachama wa NAM linaloendelea mjini Kampala, Uganda. Excellencies, ladies and gentlemen, Somalia as a member. Jamii hiyo ya kimataifa aidha imetoa wito wa kukomeshwa kwa hali ya wasiwasi kati ya Somalia na Ethiopia kufuatia makubaliano yaliyosainiwa kati ya Addis Ababa na jimbo la Somaliland lililojitenga na Somalia. Wawakilishi wa pande hizo tatu walitoa kauli hiyo baada ya kukutana na wenzao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Kampala, Uganda, wakisema kuwa migogoro hiyo miwili inatishia usalama wa pembe ya Afrika. The recent egregious actions of Ethiopia present a grave threat to the non-aligned movement principles and to the peace and stability in our region, the Horn of Africa. On January 1st, 2024, a memorandum of understanding was signed by Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia and one of the regional leaders in Somalia. This MOU grants Ethiopia to annex a corridor to establish a naval base in our coastline, a clear violation of Somalia's sovereignty and a breach of international laws and norms. Pande hizo tatu pamoja na Umoja wa Mataifa zinasema mapigano yanayoendelea nchini Sudan yamewalazimisha raia milioni 7 kuwa wakimbizi, huku watoto milioni 19 wakishindwa kuhudhuria masomo yao. Somalia imesema wanatambua mamlaka ya taifa hilo na kutaka kuheshimiwa kwa mipaka yake na kuashiria umuhimu wa mzozo wake na Ethiopia kumalizwa
kwa njia ya mazungumzo. Tukielekea maeneo ya Mwanza ni kwamba zaidi ya hati miliki za ardhi 300 zimetolewa kwa wakazi wa Ilemela mkoani Mwanza ili kutatua changamoto na migogoro ya ardhi maeneo hayo. Kutatua kero za wananchi na kuwapa wananchi huduma kwa ukaribu. Na tukaona tuanze mwaka za kufika hapa tumhudumie, maana tumekuwepo. Maagizo ya viongozi wetu waandamizi wa serikali yanatekelezwa, na hasa yale ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli huku yanatekelezwa kama alivyotoa. Watu wanapata haki kwa wakati, na sio wakati tu, kwa muda mfupi. Sasa mimi hii ndiyo nyumba nilinunua. Kwanza mimi nilikuwa mstaafu. Nilikuwa askari gereza. Nimestaafu mwaka 2009. Nilinunua nyumba moja wilaya ya Nyamagana, imenipa changamoto sana. Sasa ndio nikaja huku Mzunguga Nyambiti. Tena nikanunua nyumba. Ndio hii sasa niliyopata hati yake. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Leo nafurahi kupata hati. Ilikuwa ni muda mrefu. Kupata hati. Kwa sababu huko nyuma palikuwa kuna usumbufu mkubwa kupata hati. Lakini akarudi kwa kijana kwa sababu kamishna kupitia na wasaidizi wake na mimi tumeshirikiana kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya kero hizi za upatikanaji wa haki zinaisha na zinakoma kabisa. Haya, tuelekee katika taifa la DRC na ni kwamba kesho kumetangazwa kuwepo kwa maandamano yatakayoongozwa na viongozi watatu wa upinzani yenye lengo la kupinga matokeo ya hivi karibuni yaliyompa Rais Felix Tshisekedi ushindi, ambaye ataongoza kwa muhula wa pili, ambapo maandamano ya kesho yatafanyika ikiwa ndio siku ambayo atakayoapishwa Rais Felix Tshisekedi kuendelea na muhula wake wa pili baada ya kuzua ushindi katika uchaguzi uliofanyika wiki 2 zilizopita. Mwanahabari wetu Asia Gamba anaarifu zaidi. Viongozi watatu wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitisha maandamano nchi nzima kesho Jumamosi kupinga matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni, wakati Rais Felix Tshisekedi akitarajiwa kuapishwa kuwa rais wa muhula wa pili. Tshisekedi alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi uliopita akishinda kwa 73% ya kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo. Hata hivyo, matokeo hayo yalipingwa na baadhi ya wagombea wa upinzani kwa kile walichodai ulikuwa na udanganyifu na kutaka urudiwe upya. Wito wa maandamano hayo ulitolewa kwa pamoja katika mkutano na waandishi wa habari na Moise Katumbi, ambaye kwa mujibu wa matokeo rasmi aliibuka mshindi wa pili kwa kupata 18%. Martin Fayulu aliibuka wa tatu akiwa na 5% na Anzuluni Bembe aliyepata 1%. Wagombea hao wamedai kuwa kulikuwa na udanganyifu, ikiwemo kuongezwa kwa kura bandia katika masanduku ya kura. Hata hivyo, watatu hao walikataa kupinga matokeo kisheria kwenye mahakama ya kikatiba kufuatia chombo hicho kuidhinisha ushindi wa Tshisekedi. Mnamo Disemba 31 mwaka jana, tume ya uchaguzi nchini humo ilimtangaza Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi, akishinda kiti hicho kwa mara ya pili mfululizo. Asia Gamba, Mwanzo TV. Haya, tuingilie mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea maeneo ya Cote d'Ivoire, mkipenda Ivory Coast, na ni kwa The Pharaohs ya Misri pamoja na Black Stars ya Ghana wamejipata kwenye njia panda katika heka zao za kuwania ubingwa wa kombe la AFCON barani Afrika baada ya kuambulia sare katika magoli 2-2 katika mechi yao ambayo yalifanyika hapo jana siku ya Alhamisi nchini Ivory Coast. Misri na Ghana wamejipata kwenye njia panda katika heka za kuwania kombe la AFCON baada ya kuambulia sare ya magoli 2 katika mechi ya kundi B iliyosakatwa jana Alhamisi usiku nchini Ivory Coast. Mohamed Kudus alipachika magoli yote ya Black Stars ya Ghana, huku Omar Mamouche na Mustafa Mohamed wakibusu nyafu upande wa Mafarao. Timu zote mbili zinasalia bila ushindi
Ghana ikiwa na alama moja tu, huku Misri wakizoa pointi 2. Misri ni sharti wabwage Cape Verde katika mkwaruzano wao wa mwisho Jumatatu ijayo, huku Ghana wakiwa hawana budi kuwashinda Msumbiji ili kufuzu kwa raundi ya 16 bora. Haya yanajiri wakati mshambulizi wa Nigeria Victor Osimhen akisema kwamba wameridhika na mchuano wao dhidi ya Cote d'Ivoire ambao walishinda bao 1-0. Nigeria sasa wanasubiri mchuano wao wa mwisho dhidi ya Guinea Bissau siku ya Jumatatu tarehe 22. Je m'appelle William Chango, je travaille pour CAF Media. Na mtazamaji, hapo awali nilikuwa nimekujuza kuhusiana na masaibu ya kocha Adel Amroche ambaye amesimamishwa kazi mara moja na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Hii ni kutokana na matamshi ambayo kocha huyo ambaye vile vile alikuwa kocha wa timu ya taifa ya Harambee Stars hapo awali kufungiwa na CAF mechi 8 kutokana na matamshi kwamba alisema CAF inaipendelea timu ya taifa ya Atlas Lions ya Morocco, na ni matamshi ambayo FIFA ilichukulia kama matamshi yasiyofaa na kumfungia katika mechi 8 na kuifanya TFF kumpiga kalamu mara moja Adel Amroche na timu ya taifa ya kwa sasa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itakuwa chini ya uongozi wa kocha Hamed Morocco na vile vile atasaidiwa na Juma Mgunda ili kuandaa timu hiyo katika mchuano wao wa pili dhidi ya Zambia ambayo itakuwa siku ya Jumapili maeneo ya Cote d'Ivoire. Ni hayo tu, mimi nafahamika kama Kevin Sewe na kwaheri kwa sasa.